Daddy Lumba enye na japade oja na chi na ode asem na mebe chiechim na kokot no ebi kro wo skachen Daddy Lumba enye no edin Daddy Lumba no hwan ene ema ne kwan se omeye ni kuna na enye nsen na ho se na ono ene ye Daddy Lumba ni kunafo krata ekutami eye in the Superior Court of Judicature in the High Court of Justice Kumasi. The case between Akosua Sewa Fusu or say name na ye present na uhu madika achereche omu address na ye Schwasta Bornheim Germany versus Abusuapanyi Kofi Owusu Abuakwa Priscilla Ofori aka Odobroni Accra and a Transitions Funeral Home we mu na ye the 3 defendants. First defendant Abusuapanyi Kofi Owusu, second defendant Odobroni, and a third defendant Transitions Funeral Home. Na asama oba na hwehweni Lumba ne yire Akosua Sewa ose Abusuapanyi Kofi Owusu ene oba ye fra ne Priscilla Ofori aka Odobroni ene baby ayeye yedi nipa ekokora bia a ye fra ho Transitions Funeral Home no sa nipa miensen omo nyina ewo Kumase. Na asama odi ti omo ne se me Akosua Sewa me de asam we aba court na me commande mo se within 8 days a mo nsa beka kratai a ene a me ma mo krata ne ka ho no e wo se mo ba court na mo beye den o se mo ba wo Abusuapanyi Kofi Owusu wo Priscilla Ofori a ye fra wo Odobroni ene mo adwumaku e fra mo Transitions Funeral Home ade a ye de bre mo ne se mo ya ade a e kire se mo bu mmra so enti mu meyi ano manu ye ne se me lawyerfo e na mama matro ensem yi e de agu krata so me nsam a me penie de edi kan me Akosua Sewa Fosu de me ka kire mo me ensa nyina ne se efri na akoi abrante e fa no Charles Kwadwo Fosu no me enko ani na me ye ni kunani e wo se mo me ensa mo getum de edi kan no de etoso mienu court yi enka kire mo se me nko a na me wo right tie de edi kan yo me nko na me ye kunani 1 de etoso mienu me nko na me wo right ne se kunafo obi wo e from se odi kuna me boa amamre omo ye no aha me nko na e wo se me di kuna e wo ayie na se ene ebre a ye be ye ayie no de etoso miensa se court na gidi mienu no potum a me sa ka kire de otoso mienu defendant second defendant na ye friend Odobroni ne se man number bia emmo ne ho safo hene se oye Lumba kuna ni ana kunafo man nkari ne ho ne number bia se ono ye surviving spouse ne yire na oware ye no meka ho bi enti mi su adi kuna enema miensa me penie na obekirechire mu yie die enti a niema miensa we court no emfama no die di kan wasan de na address na biem o se me Akosua Sewa me ye Owura Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba ne yire Daddy Lumba wa film number 2 o se me ne me kunu Kwadwo Fosu ye ware on the 23rd day of December 2004 and watro our German law and I the German imra and ye de ware ye let us say Civil Marriage Registry Department our Bornheim Germany na nipa odi kan a ye first defendant ye friend Owura Fosu ana Owusu opanyi papa no onna ye Abusuapanyi ne edema Daddy Lumba wa free me na busua ote abuakwa na de otoso mienu enso a ye defendant ye friend Odobroni ono nso e allege onam baabi e bo ne ho safo hema se oye Lumba kunafo de etoso enum de otoso third defendant no ono so ye registered funeral home a ye de efunu ekoto ho ono nso agifunu no de ato ho na me Akosua Sewa de me kan se me nko na me ye Daddy Lumba ne yire a oware no e wo mra kwan so odi Charles Kwadwo Fosu ne in capital letters and odi aka Daddy Lumba in capital letters na me Akosua Sewa me san ka che court yi se abra na obewu no na ya ware no egusu agina mu dendenden
Nemo Daddy Lumba no onye Ghana ni kwa oye Germany ni. Oye resident of Germany okuta Germany passport. And one me ware wo Germany mrem. Se wamfa wo ya ma na ekire se nke betima ka se Ghana ni di ontimi fofa Germany mra nware ana. Ba ma me ne peso osisu biem se oye Germany ni na mesumi Germany ni. Ye nyina ye resident of Germany. Ana German na ya ware wo Germany mrem. Na de to sonson me akosua sewa me pesa me ma mu se abra na ya ware no yetena Germany nso. Na de enti a make cancel mi ne se me won nsam miensa a mpese be de to manim. Maboso de atremu a mabe kirechiremu yi no. Abra me ni Kodwofosu ware ye no point number 8. O say there were 3 issues. Okomremu a lawyer for say issues eche nkwada. Nti uti baby a woka say we had 3 issues and I said there were 3 issues between us and I say ye wo miensa. And wadi omudi aba I Calvin Kodwofosu, who is 31 years now. Charlene Fosu 24 years and Sierra Fosu 20 years. Or say omo miensa and ye the issues and na enkwada ye wo mo. Obano nensem no monto mo bona muntie. De etoso enkron. Or say me akosua sewa Fosu. Me pesa me mamu say the said Charles Kodwofosu Daddy Lumba no he died on the 26th day of July 2025. At the time the marriage was subsisting in Ghana and there were preparations underway to perform his burial and final funeral rite in December without recourse to the plaintiff. Or say ono akosua sewa no ono ye kunafo. But yahihye ye ya mona manie. Enti the American say I am the only surviving spouse and she is required to perform the widowhood rite. Wasan besi su biem. Say ono de watreche mi kire say ono ye kunafo a also ye kunafo mamre ewa yi na se. Or say on the plaintiff avers that however the first defendant who has the responsibility of organizing the final funeral rite as the head of the family has informed her she will not be allowed to perform the widowhood rite. Or say abusuapanyi no aka kire ne say omma no enye saa eye kunafo kun omani ni kuna tiawa. The etoso eye edumiensa. Or say the plaintiff avers that the first defendant has also indicated that he will rather permit the second defendant to perform widowhood rite. Abusuapanyi ne say the obema na di kuna wa yi na se eye odobroni we asema maame akosua se wade tuga. The etoso eye edunum. Or say the plaintiff avers that the second defendant cannot legally perform the widowhood rite as she was never married to the deceased. Or say Daddy Lumba no ontumi ma odobroni emedi ni kuna because wanware no. And or say the plaintiff further avers that the first and second defendants have already started printing invitation letters containing the telephone number of the second defendant towards the organization. Or say court in Tantinjum sense some making the ebema mwaji edine say oma print invitation letter midinim number eda invitation letter ne so no eye oba na abusua no se ombema na di kuna no ne number de da so e kire se de omo ka no omo ma no abeye ho enye huruduru adasem no omo ka. 16 or say the plaintiff avers that unless the court intervenes she will be deprived of her right as the only surviving spouse. Or say amamre mu no se court mo amamu no omo ye wi a amamre beje atum se mekura Lumba no manware no because wa ni kuna wa anware nti se mo anye sa no mo ye ni December 6 wi a mokume me ne me ma na mesa ba point 16 we so ti me ma na boya kai me. 17 or say me akosua se wa no me gitum se Daddy Lumba ye de ni funu na kwa akoto transitions na transition for no so mo de beto ho no second defendant e friend odobroni no ono ne di animu ma ye de bai na mo so maji ato ho na opesa mo so mu hu say mo prepare funu no mo ne first defendant abusuapanyi ene second defendant na mo ko prepare funu no oba kunafo ene so mabusuafo me yekohwe ba bia ni kunu da na esiesie no o ma mfre no bi ama na anko enti transition for no so a ye de se o pa che sa ade na koye kronode ene ye de abremo mo so mo anhwe yi a mo ka ho bi. 19 me bewie. Or say wherefore the plaintiff claim against the defendant jointly and severally is for the following reliefs. And yama or hwehwe no e wasan boso e 9 me wie no.
An order for this honorable court declaring that plaintiff is the only surviving spouse of Charles Kwadwo Fosu. Menkwa na meye kunafo. We na mepesa moye mame. Second, unse odi ka kono ode niema no koi. Court we na mediaba. Nemu we na mpesa moye mame. Second, an order of this court declaring that it is only the plaintiff who has the right to perform with Samenkwa na meye neiredia. Menkwa na wese midikuna. Third, a further order restricting the first defendant from ever dealing with the second defendant as a spouse. Abusuano, court unshese mo ne odobroni nkoshia enkofa ye no ho adwene. Mo man position bia e kire se on na ye kunafo. And a last one, an order restraining the second defendant from carrying herself as a surviving spouse. Se akosia se wa kwotena odobroni kwotena radio bi so interview bi ana oba ye nase na ne conduct osu de ntoma abonimu e de niema ahyehye na ye bebo ne se kunafo a ene ayie no asem besi tisi no de ohwehwe no enyina enie ayie no se niema wei antumi amaso de a na abayewa no ana amaame akosi asewa obetimi e de injunction atoso a eda no ntumi nko na de medi etwato ne se under customary law and no lawyer for many omudi nkomo ansa na meba ne bebre na nam Kwadwo Fosu nti obi ampese obedai obekasa wo ho ebi chese oye legend ye ntumi mbeka but omo say de ebetimi aka ato ne say Ghana mram customary law no abusuafo extended family se obi wu a omo ene kire hwan ehefa daben ye beye na yi ne yire no oni bibika ye mre mu no ye customary law mu no Ghana se obi wu a abusuafo extended family na kire eda ye beye na yi fa kon ebeye na yi se de yie ni besi aye no oyire eni bika efa ho ne made ye betimi afre omo se omo mra mehwe bi efunu no nso aye abusuafo dia otiase a oye ne yire dia eda obewu pe oye the property of the family ne yire no ba bi omudi funu no bekwa akosie uni bika wo ho enti se aware no na court ewo German law efa ho a efunu no de Ghanaian customary law na ebedi nachi agese that the lumba nankasa ye will say owu a opese ne yire akosu ase wade ne ko Germany kosie no na oni bibi sa ne de efunu ne abusuafo na japade de omo pe na omo de ye enti eno eye de yenka entwiato nemom akire ne yebehwe ne will a oyeye no se wanya bidia odobroni emma ne nyina de yebeche bia ombenya bi obi a oneda de lumba wo ye bia wa ware no wa nware no ye che niema na enkwada ne nyina benya pepepepepepe nti udi obaba ne yetimi se ampada de lumba ba no na onimro emfie edunwotwe a yebeche niema no amane bi eyire aya nware ne de oni bibi ka ebia de de be ma ne ba no na obaji bi ba eyire ware ne de ono nso wone de a court beche se yemfama no na sese de eyire ware no ho asem na aye nchenyu ahyewa ebe legends in the world after their death, controversies, funeral, right over estates, will, image, and some IPO no. Ebi ansia na chese wo legendary status no enu peye. Uwechi arepo. This is a case of the legendary Daddy Lumba, the aftermath of his death that he predicted way back in 1993. Se meu ama machia say ama me mai entemwatete